Good noon, everyone. Today discuss about the PDP, plant design and project engineering, and also be fifth semester subject CPPD, chemical process plant design and economics, unit number 6, cost estimation. And the last topic for a method for estimating capital investment. In a previous lecture માં આપણે જોયું હતું first two method. Okay. Unit cost and also method A detail item estimated. તો નંબર થર્ડ વન જોઈશું આપણે percentage to delivered equipment cost. ઓકે, હાઉ ટુ percentage of delivered equipment cost એ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો છે, એની મેથડ જોવાની છે અને સાથે એક એક્ઝામ્પલ બી છે તેને બી આપણે સોલ્વ કરીશું. This method for estimating per fixed or total capital investment required. હવે આપણે કેશ ફ્લો ડાયાગ્રામમાં કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, ફિક્સ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, ટોટલ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને વર્કિંગ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડિટેલમાં જોઈ ગયા છે. તો તમને વધારે ખ્યાલ આવશે એ બેઝ પર કે હાઉ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ધ પર્સન્ટેજ ઓફ ડિલિવર્ડ ઇક્વિપમેન્ટ કોસ્ટ અને ઇન્સ્ટોલેશન ચાર્જ કેટલો છે, એને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેટલું કર્યું છે, એના બેઝ પર આપણે ડિસ્કસ કરવાનું છે. ઓકે, તો ધીસ મેથડ ફોર estimating the fixed or total capital investment require determination of the delivered equipment cost. કેટલો કોસ્ટ લાગે તે છે. The other item included in the total direct plan cost are then estimated as percentage wise to the delivered equipment cost, and the additional component of the capital investment are based on average percentage of the total direct plan cost. And then the total direct and indirect plant cost or total capital investment cost એ જોવાનું રહેશે આપણે. તો again repeated this method percentage of delivered equipment cost. This method for estimating fixed or total capital investment require determination of the delivered equipment cost. The other item included in the total direct plant cost are then estimated as percentage of the delivered equipment cost. The additional components of the capital investment are based on average percentage of the total direct plant cost and the total direct and indirect plant cost or total capital investment cost. Okay, this is just summarized in this following cost estimation. In some points to જોઈ લઈએ આપણે. ઓપરેટિંગ પ્રેશર કેટલું આપ્યું છે, કરેક્શન ફેક્ટર ફોર ઓપરેટિંગ પ્રેશર, ઓપરેટિંગ ટેમ્પરેચર અને મટીરિયલ ઓફ કન્સ્ટ્રક્શન ટુ એપ્લાય ફોર ફિક્સ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓફ મેજર પ્લાન્ટ જેના બેઝિસ પર છે. ઓકે, તો આ ઇક્વેશન્સ તમે એક વખત ખાસ જોઈ લો. Investment, this is summarized in the following cost equations. Okay, so what is the equations? This one, Cn is equal to, in a full bracket, summation E plus summation in bracket માં f1e plus f2e plus f3e up to n સુધી bracket is over and multiplied f of I. So what is the f of 1 and f of 2 એ શું દર્શાવે છે એ આપણે જોવાનું છે. So where f1 and f2 is equal to multiplying factor for piping, electrical instrumentation part for this purpose. Fi is equal to the indirect cost factor always greater than 1. Simply. Okay, and then the percentage used in making an estimation of this type should be determined on the basis of the type of process involved.
Okay, the percentage used in making an estimation of this type should be determined on the basis of the type of a process involved and the design complexity, the required material of construction part, location of this plant, past experience, and other item dependent on the particular unit consideration part. Okay, or again repeated, which is the equations? Investment, how to invest, કયા વસ્તુ પર તમે ઇન્વેસ્ટ કરો છો. Okay, this is summarized in the following cost equation. Cn is equal to the summation part of the E plus summation f of E plus f2E plus f3E. જોઈ લો equation and write down first of all this equation. Then what is the f1 and f2? The multiplying factor જે કમ્પોનન્ટ કયા કયા છે, કોઈ બી વસ્તુ હોઈ શકે. સપોઝ જોઈએ છે કે પાઇપિંગ છે, ઇલેક્ટ્રિકલ છે, ઇન્સ્ટ્રુમેશન પાર્ટ છે, એક્સેટ્રા, કોઈ બી રીતે હોઈ શકે. અને એફઆઈ, વોટ ઇઝ ધ એફઆઈ? ઇનડાયરેક્ટ કોસ્ટ ફેક્ટર ઓલવેઝ ગ્રેટર દેન 1. Okay, the percentage used in making an estimation of this type should be determined on the basis of the type of the process involved, design complexity, required material of construction, location of the plant, past experience, and other item dependent on this particular unit under consideration. Okay, average values of the various percentage have been determined for a typically chemical plant, and these values are presented in a table 17. Okay, then estimating by percentage of delivered equipment, કે કોના બેઝિસ પર આપણે કામકાજ કરવાનું છે, કોના પર આપણે ડિપેન્ડન્ટ છે, એ જોવાનું રહેશે. બરાબર. હવે કોઈ બી વસ્તુ આપણે પરચેસ કરીએ એની કિંમત કેટલી છે તે આપણે જોઈએ ને, કે કેટલું પર્સન્ટેજ એની પાસે આપણે ઈએમઆઈ આવશે, કેટલી રકમ ચૂકવવી પડશે, કેટલો વ્યાજ ભરવું પડશે આપણે. ઇઝ અ સિમ્પલી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. અને લોન લેવી હોય તો લોન કહી શકીએ આપણે. એના પર ટેક્સ કેટલો હોઈ શકે એના બેઝિસ પર ડિપેન્ડન્ટ હોય અમુક વસ્તુ. સિમ્પલી estimating by percentage of delivered equipment cost is commonly used for a શરૂઆતનું કાર્ય યાની કે preliminary and study estimate content. It yield most accurate result when applied to project similar in a configurations part to recently constructed plant. For a comparable plant of a different capacity, this method has sometime been reported to yield and a definitive estimate accurate. Okay, simply this is a part for a method C. Which one part is the percentage of delivered equipment cost ના બેઝિસ પર જે આપ્યું છે તે. ઓકે, હવે આપણે જોઈએ કે એક્ઝામ્પલ છે સિમ્પલી, અને મેથડ ડી જોઈશું આપણે. ઓકે, સિમ્પલી એક્ઝામ્પલ પાર્ટ ડિસ્કસ જ કરવાનું છે આપણે. આ ટાઈપનું એક્ઝામ્પલ પૂછતો નથી, પણ તમને ખ્યાલ આવે એના માટે તમને બતાવું છું. એસ્ટિમેશન ઓફ ફિક્સ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બાય પર્સન્ટેજ ઓફ ડિલિવર્ડ ઇક્વિપમેન્ટ કોસ્ટ. પ્રિપેર અ સ્ટડી એસ્ટિમેટ of the tied capital investment for the process plant described in example 1 if the delivered equipment cost is a $1 lakh.
એનું સોલ્યુશન્સ આપ્યું છે. યુઝ ધ રેશિયો ફેક્ટર આઉટલાઇન ઇન ટેબલ 17 વિથ અ મોડિફિકેશન્સ પાર્ટ ફોર ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન એન્ડ આઉટડોર ઓપરેશન્સ માટે છે. ઓકે, તો કમ્પોનન્ટ આપ્યા છે પરચેસ કોસ્ટનો. કયા કયા ઇક્વિપમેન્ટ છે? પરચેસ ઇક્વિપમેન્ટ ડિલિવર્ડ માટે, પરચેસ ઇક્વિપમેન્ટ ઇન્સ્ટોલેશન માટે, પાઇપિંગ માટે, ઇલેક્ટ્રિકલ માટે. હવે કેટલો કોસ્ટ થયો છે ટોટલ? 3,01,000. બરાબર. ટોટલ ડાયરેક્ટ અને ઇનડાયરેક્ટ કોસ્ટ 3,67,000 અને ફિક્સ કોસ્ટ છે 4,22,000. બરાબર. ત્રણ વસ્તુમાં આપણે આવી ગઈ છે. દેન મેથડ ડી જોઈએ આપણે. લેન્થ ફેક્ટર ફોર એપ્રોક્સિમેશન ઓફ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. લેન્થ ફેક્ટર ડિસ્કશન જ પાર્ટ છે ને સમ વન ઇક્વેશન્સ છે એ જોઈ લઈએ આપણે. Length factor for approximation part. This technique proposed originally by length factor and used quite frequently to obtain order of magnitude cost estimate. Recognize that the cost of values cost of a process plant may be obtained by multiplying the basic equipment cost sum by factors approximation and a capital investment. These factors vary depending upon the type of the process plant being considered. The percentage given in table 17 are rough approximation which hold for the type of the process plant indicated. These values therefore will be combined to give Lang multiplications. The factor can be used for estimation the total direct plant cost, the fixed capital investment or the total capital investment. Some factors for estimating the fixed capital investment or the total capital investment are given table. It should be noted the any informations. The some factors include cost for land and contractor fees માટે જોવામાં આવશે. Okay, read fastly this paragraph. This one. સિમ્પલ છે, ડિસ્કશન જ કરવાનું છે ઓલરેડી. મેથડના જે આપ્યું છે બેઝિસ પર જે લેન્થ ફેક્ટર માટે છે. This is almost part of theoretically and some discussion part અને 1 or 2 chapters some examples જે આપણે એમાં ડિપ્રિસિએશન જોઈશું. એમાં 3 or 4 મેથડ છે એના બેઝિસ પર. Okay, the greater accuracy of the capital investment estimate can be achieved in this method by using not one but a number of factor. One approach is to be use a different factor for different type of the equipment. Another approach is to use separate factor for erection for any equipment. The foundation utilities piping even to break up each item of cost into the material and labor factors. With these approaches and each factor has a range of the values and the chemical engineering must be rely on a past experience to decide in each cases whether to use high average to low figure. Okay, since in this table are the not convenient for the computer calculation part, it is better to combine to separate factor into the equation similar to the one proposed by this equation. Okay, simply આ ટાઈપનું કેલ્ક્યુલેશન ડિસ્કશન જ પાર્ટ છે. Cn is equal to F1 E1 plus Fn plus Fp plus Fm. All discussion part is there. What is the purchase equipment on a
this basis. F is equal to indirect cost factors, FF cost factor of field labor, FP piping material, FM માટે જોઈ લઈએ તો કોઈ બી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ જોઈ લો, વાયરિંગ, પેઇન્ટિંગ, બિલ્ડિંગ માટે. EI is equal to cost of equipment already installed at a site. A is equal to the alloy material, E is equal to the exchanger cost, F is equal to the field fabricator vessels, P is equal to total pump plus driver cost, and FT is equal to total cost. Okay, તો મેથડ E, F અને G આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. થેન્ક યુ સો મચ.